Hello and welcome back everyone to Exam Cracker Assam Learning App. So today here we are going to discuss 30 most important questions from CDP. Okay, 3 star बहुत बेसी important questions CDP just factual questions খিনিও থাকিব as well as uh, conceptual questions খিনিও থাকিব. So এই 3 star question আমি CDP চেষ্টা কুৱেশ্যনত CDP গোটেইকেইটা portion আমি cover কৰিম তাৰমানে all the 3 chapters. Okay, and before this I would like to tell we have already discussed many questions from rest of the topic like from CDP only. CDP পৰা আমি বাকিখিনি chapter already discuss কৰিছো, তাৰে questions খিনি discuss কৰা আছে. So এইকেইটা যদি ভিডিঅ চোৱা নাই please go and watch the videos because সেইখিনি videos মই তাত মই গোটেই বস্তুখিনি ধুনীয়াকে explain কৰি দিছো along with the question. So you can please watch those videos so that it will be very helpful for you. And at the same time, uh, let me tell something about the app. This app is going to be very much helpful for everyone who is preparing for competitive exam. Competitive exam or কাৰণে যিসকলে prepare কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই app বহুত বেছি helpful হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে live classes পাব, record class পাব, mock test পাব আৰু study materials পাব। আৰু যদিহে কাৰোবাৰ CDP-ত এতিয়াও কিবা problem face কৰি আছে, if any one of you are facing any sort of problem in CDP portion, কিবা বুজি পোৱা নাই, you can join our courses which are available in Exam Crackers Assam Learning app. তাত আমাৰ courses খিনি আপোনালোকে join কৰিব পাৰে। তাত গোটেই বস্তুখিনি ধুনীয়াকে discuss কৰা আছে, study materials খিনি available আছে, so you can take help from those courses. Okay, so let's start the session here. The first question: according to which theories cultural tools play an important role in cognitive development of children? ল'ৰা ছোৱালীৰ cognitive developmentত কোনটো cultural tool বহুত important role এটা play কৰে? Okay, okay, cultural tool বহুত important role এটা play কৰে বুলি এটা statement দিছিলে। So সেই statementটো কোনজন theorist দিছিলে? Yes. So what will be the correct answer? Cultural tools ক'ত কোনটো থিওৰিত মেজৰ ৰোল প্লে কৰে? আমি যিটো জোন প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট থিওৰি পাইছিলো তাত কালচাৰেল টুলে মেইন ৰোল প্লে কৰে, য'ত আমি we were discussing about the zone. So the correct answer here will be Lev Vygotsky. Okay, Lev Vygotsky কৈছিলে যে কালচাৰেল টুলে আমাৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল এটা প্লে কৰে। So this is the first answer. Clear? Next question. In this theory of cognitive development, Jean Piaget explains cognitive structure in terms of, okay, so যিটো cognitive development theory Jean Piaget দিছে, সেই theory Jean Piaget যি cognitive development structures খিনি আছে, বিভিন্ন structure বোৰ আছে, সেই structures বোৰৰ কোনটো termত explain কৰিছে? Okay, so the correct answer will be, what will be the correct answer everyone? Please, I want your feedback as soon as possible. And if you have not watched the previous videos, please you should watch those videos. So the correct answer will be Camus. Okay, Camus. Clear? Next question: who was the first person to emphasize that creativity should be measured by measuring its element? Okay, so কোনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৈছিলে যে ক্ৰিয়েটিভিটি তাৰ এলিমেন্টস মেজার কৰিহে মেজার কৰিব লাগে? So who said this for the first time? What will be the answer, everyone? You can reply here. Yes. So the correct answer will be number option B, Torrance. Torrance will be the correct answer. Okay, clear? Next question. So which of the following is not carried out in post-active phase of teaching? Post-active phase, I mean, phases of teaching বোৰ জানো pre-active, yes, interactive আৰু post-active phase ত। So ইয়াৰে কিছুমান points বোৰ দিয়া আছে, ইয়াৰে কোনটো point আমি post-active phase ত নকৰো? Okay, not carried out বুলি দিয়া আছে, not carried out বুলি দিয়া আছে। So ইয়াৰে কোনটো point আমি post-active phase ত নকৰো? So defining real behavior change, this is a part of post-active.
selection of appropriate evaluation technique এইটো post active এটা part, changing the technique and strategies of teaching এইটো post active এটা part. আমি post active কি নকৰো, post active যেটো একেবাৰে শেষত হয়, তো শেষত আমি কি নকৰো, definitely আমি objective বোৰ set নকৰো. Yes, so the correct answer will be what? Correct answer will be option number D for question number 4. This setting of educational activities, uh, sorry, setting of educational objective, okay, শিক্ষাৰ আমি উদ্দেশ্য খিনি post active phase নিৰ্ধাৰণ নকৰো. Clear? Next, who developed the level theory of creativity? Okay, level theory of creativity. Creativity এটা theory আছে যেটো level theory of creativity বুলি কোৱা হয়. সেই থিওৰিটো কোনে ডেভেলপ কৰিছিলে? কিছুমান বুকছত এইবোৰ নাই, কিছুমান প্ৰেছক্ৰাইব বুক আছে যিখিনি টেটৰ কাৰণে, বিশেষকৈ অসম টেটৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰেছক্ৰাইব বুকবোৰ আছে, তো এইবোৰ বুকছত এই থিওৰিবোৰ নাই, but those questions are really important. So the correct answer will be Taylor. Okay, Taylor will be the correct answer. For question number 5, option A will be the correct answer. Okay, Taylor developed the level theory of creativity. Clear? Next, match the following. Okay, this match the following are very important because match the following আমি যদি এটা question চাও তাৰে আমাৰ বহুতখিনি কনসেপ্টৰ বা বহুতখিনি টপিকৰ ৰিভিজন হৈ যায়. So watch this properly. So ইয়াত কিছুমান প্ৰিন্সিপলছ বোৰ দিয়া আছে আৰু কিছুমান ডেসক্ৰিপশন বোৰ দিয়া আছে. This is to red বুলি দিয়া আছে. So this will be the part of it. Okay, ইয়াত আহিব এইটো আৰু এইটো আহিব ইয়াত অকমান খেলি মেলি হৈছে. Okay, anyways, I hope you will understand this. So proximo-distal trend, proximo-distal কি হয়? Proximo-distal development, proximo-distal এটা developmentor type হয়. So proximo-distal কি হয়? Proximo-distal development growth হয় from the center of the body to outward. Okay, body center পৰা, okay, ভিতৰৰ পৰা বা চেণ্টাৰৰ পৰা বাহিৰৰ ফালে ডেভেলপমেন্ট হয়. So A কি হ'ব? A হ'ব number 4, A হ'ব number 4, প্ৰথমত আহিব number 4, তাৰপিছত cephalocaudal কি হ'ব? Head to toe. Cephalocaudal is head to toe. Okay, so next আহিব 2, 4, 2. Okay, 4, 2, তাৰ মানে A option আৰু A option আমি easily reject কৰিব পাৰো. ঠিক আছে? Now inter-individual difference আৰু intra-individual difference দুটা বস্তু আছে. Inter-individual differences, inter means comparing different individuals. Okay, যেনে আমি যদি inter স্কুল টুৰ্নামেন্ট বুলি কওঁ, তাৰ মানে সেই এৰিয়াৰ অকল এখন স্কুল নহয়, গোটেই কেইখন স্কুলত এড কৰা হয়. তো ঠিক তেনেকে ইণ্টাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্স মানে অকল এজন নহয়, বহু কেইজন লোক, আৰু ইন্ট্ৰা ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্স তাৰ মানে এজন. ঠিক আছে? তো ইন্ট্ৰা ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্স কি দিছে? কি আছে ইয়াত? Yes, different children develop at different rate. Okay, different children develop at different rate. So this is the description, or we can say example of inter-individual difference. Okay, so 4 to next option will be 1. Okay, 4 to 1. Now the last, intra-individual. So intra-individual progressive from simple to complex. Etu yat na hai. Okay, so this is a kind of maximum of teaching, simple to complex. So intra-individual difference etu ki hobo? In a single child, the rate of development can vary from one domain of development to other. তার মানে কি, এজন শিশুত তাৰ মাজতে মানে আমাৰ ডেভেলপমেন্টৰ বিভিন্ন স্তৰ আছে, বিভিন্ন ডমেইনবোৰ আছে. ঠিক আছে? সো এই বিভিন্ন ডমেইনবোৰৰ ডেভেলপমেন্ট ডিফাৰ কৰিব পাৰে, একেলগে গোটেইকেইটা বস্তু আমাৰ ডেভেলপ নহবও পাৰে, সেই বুলি বুজাইছে. So this is the example of intra-individual difference. তাৰ মানে 3. So the correct option will be option number B, 4 to 1, 3. 4 to 1, 3. This will be the correct option. Okay. Next, defense mechanism or examples. Okay. So defense mechanism, this question is from the topic mental health and hygiene. So our mental health or karone, I mean mentally health থাকিবৰ karone, I mean different defense mechanism we use for. So what are those different kind of defense mechanism? Okay.
So let's see. Compensation. What is the meaning of compensation? Compensation ketia hoy? Compensation. Compensation mane when a yes, when a student is weak in English but good in cricket, compensate কৰিছে এটাত বেয়া হ'ব পাৰে কিন্তু বেলেগত ভাল হৈছে yes so a হ'ব number 2 a will be 2 so ইয়াৰে দুটাৰ মাজত আমাৰ এটা answer হ'ব a হ'ব number 2 yes so the answer for a will be number 2 to a regression okay regression কি হ'ব regression মানে যেতিয়া আমি ব্লেম কৰো ঠিক আছে ৰিগ্ৰেশ্যন মানে আমি যেতিয়া আমি ব্লেম কৰো কিবা এটা আমাৰ কমপ্লিট হোৱা নাই বা আমি কিবা এটা কাম কৰিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে আমি বেলেগ বস্তু কিবা এটা ব্লেম কৰি দিলো ইয়েছ তো ইয়াত ব্লেম কৰা ফেক্টৰ কি আছে ষ্টুডেণ্ট হু ফেইল ইন এক্সাম ব্লেম অকে ইয়াত ব্লেম কৰা আছে so this will be number B okay next rationalization so rationalization কি হয় যে yes so you know what a person does in rationalization that is the just a second sorry yes rationalization rationalizationত কি কৰে sorry yes rationalizationত কি কৰে যে যদি কিবা এটা সাকসেসফুল হোৱা নাই সেইটো ব্লেম কৰে so this won't be number B this will be number C okay এইটো number C হ'ব রিগ্রেশনত আমি কি কৰো যে you know when we are frustrated more in our life আমি যেতিয়া আমাৰ জীৱনত বহুত বেছি frustrated হৈ আছো তেতিয়া আমি কিবা এটা বহুত ভাল টাইমৰ বিষয়ে ভাবি you know we try to please ourselves okay we try to attain pleasure so this is regression to have number 3 okay regression will be number 3 and next identification means direct number 4 a child attempt to acquire a characteristic of political leader okay this is number D yes so compensation মানে এটাত যদি বেয়া হয় আনটোত ভাল regression মানে যদিহে মই কিবা এটা কাৰণত বহুত মেন্টালি ডিস্টার্ব হৈ আছো then what we do we try to think about the good times and you know adjust ourselves okay so rationalization means to blame someone okay তাৰমানে ratio to মিলোৱা আৰু okay and identification so this is again children attempt to acquire characteristics of political leaders so what will be the correct answer that is 2314 2314 2314 so option A is the correct answer 2314 next question so according to Guilford structure of intelligence the main which number yes so according to Guilford structure of intellect the main domains of intelligence are okay Guilfordৰ এটা theory আছিলে intelligenceৰ এটা theory আছিলে তাত তেখেতে structure of intellect বোৰ discuss কৰা আছিলে so তাৰে main domains বোৰ কি কি okay so operation content and product so option number A will be the correct answer for question number 8 option number A will be the correct answer for question number 8 next question theory of intelligence and their propounder okay কিছুমান theories বোৰ আছে আৰু তাৰে propounders নামবোৰ ইয়াত দিয়া আছে okay so what will be the answer yes two factor theory কোনে দিছিলে two factor theory আমাক দিছিলে Spearman আমাক দিছিলে two factor theory so two factor theory কি হ'ব number A two factor theory আমাক কোনে দিছিলে Spearman দিছিলে okay remember this and multi-factor theory was given by Thorndike okay multi-factor theory was given by Thorndike and group factor theory was given by Thurston and sampling theory was given by Thomson yes so what will be the correct answer 2142
3. 2143. 2143. Yes, 2143. So option D is the correct answer. Okay, 2143. Option D is the correct answer. এইকেইটা হল our theories of intelligence. Please note it down. ঠিক আছে? Next question. Okay. Learning disability that involves difficulty in handwriting is called. Okay. Handwriting যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ handwriting বা লিখিবৰ যাৰ বহুত বেছি প্ৰব্লেম হয় সেই ডিসঅৰ্ডাৰক কি বুলি কোৱা হয়? Okay. Dyslexia বহুতে হয়তো dyslexia ক্লিক কৰিব পাৰে, but remember this is a problem with reading. যদি আমাৰ পঢ়াৰ লগত প্ৰব্লেম আছে then that is dyslexia. Dyscalculia, this is a problem with mathematics calculation. যদি আমাৰ mathematics calculation কিবা problem থাকে আমি যদি maths বোৰ বুজি নাপাওঁ then that is dyscalculia. And dysgraphia is the correct answer here. Dysgraphia is the correct answer. Dysgraphia মানে আমি handwriting ত problem যদি face কৰো সেই disorderটোক dysgraphia বুলি কোৱা হৈছে। আৰু attention deficit hyperactive disorder টো হ'ল যেতিয়া আমি attention pay কৰিব নোৱাৰো। So the correct answer for question number 10 will be option number C. Dysgraphia is the disorder which defines the difficulty in handwriting. Okay. Next question, question number 11. According to Howard Gardner, there are different types of intelligence. Which of the following is one of his classification? Okay, Howard Gardner আমাক 8টা টাইপ দিছে ইন্টেলিজেন্সৰ। তো ইয়াত কোৱেশ্চন কি আছে তাৰে কোনটো এটা টাইপ ইয়াত আছে? ওকে, 8টা ক্লাসিফিকেশনৰ এই অপশনখিনিৰ মাজত কোনটো তাৰে এটা হয়? সেই 8টাৰ এটা হয়। তো এনালাইটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স দিয়া নাছিলে। হাৱাৰ্ড গাৰ্ডনে আমাক কি কি ইন্টেলিজেন্স দিছিলে? Yes, if you remember, analytical intelligence দিয়া নাছিলে, creative intelligence দিয়া নাছিলে, practical intelligence দিয়া নাছিলে, কি কি আছিলে তেখেতৰ intelligence বোৰ? Yes, spatial intelligence, kinesthetic, musical intelligence এইবোৰ আছিলে। তো তাৰে এটা আছিলে লাষ্টৰ এটা intelligence আছিলে, that is naturalist intelligence. Okay, so this was given by Howard Gardner. Howard Gardner যিটো 8টা intelligenceৰ factor আছিলে তাৰে এটা আছিলে naturalist intelligence. এই naturalist intelligence প্ৰায় মানুহে ইগনোৰ কৰে বিকজ বাকীখিনি সহজতে মনত থাকি যায় আৰু এইটো লাষ্টত আছে এণ্ড সেইকাৰণে ইয়াক মানুহে ইগনোৰ কৰে। So this is very important. Naturalist intelligence is a part of those 8 classifications given by Howard Gardner. Okay, so option number C will be the correct answer for question number 11. Option number C. Okay, next, a teacher asking his student about how, why, and helping them to compare various answers to a question and judge which is really best answer. Here the teacher tries to promote. Okay, যেতিয়া টিচাৰ এজনে ল'ৰা ছোৱালীক সোধে why, how, কেনেকে, ঠিক আছে, তাৰপাছত তাহাঁতক কয় বস্তুখিনি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ, তেতিয়া টিচাৰে কি প্ৰমোট কৰি আছে? কি প্ৰমোট কৰিব টিচাৰে? Obviously it will be critical thinking. Yes, teacher that ki promote korise? Critical thinking promote korise. Clear? Next question. Psychoanalysts believe that there is a primary means by which ego keeps the lead on the id is called. Okay, so ego is jeta idok control koribo pare tak ki boli koa hoy, keneke control koribo pare? So options are like, you know, super ego. Super ego is completely different term. Principle of pleasure. Principal pleasure is related with id. Yes, etu eta idor eta principle hoy. Conflicts to id aru ego majot thake. So the correct answer will be regression. Okay, regression will be the correct answer for question number 13. Okay, so through regression ego keeps the lead on what? On id. Okay, next, introversion or extroversion trait of personality is given by. Introversion or extroversion trait of personality kune disle amar? It was given by Jung. Okay, this will be the correct answer. Next question. The Person with Disability Act was passed in. যাক PWD Act বুলিও কোৱা হয়, the Person with Disability Act. So এই এক্টটো কেতিয়া পাছ কৰিছিলে? In the year 1995. Okay, Person with Disability Act was passed in the year 1995. Inclusive education is carried out in.
So inclusive education আমি ইয়াৰ বিষয়ে পঢ়িছো so inclusive education আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশত কেৰি কৰো yes বা তাকে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশত সম্পন্ন কৰো a separate learning environment separate learning মানে আমি যদি বেলেগ কৰো that doesn't mean inclusion yes this is wrong common learning environment so this will be the correct answer yes common learning environment ত আমি inclusive education carry কৰো য'ত normal students খিনিও থাকে আৰু যিখিনি students অকমান specially able child বোৰ আছে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰো য'ত থাকে একেটা environment সেই তেনেকুৱা environmentত আমি inclusive education সম্পন্ন কৰা হয় okay next the word pedagogy comes from Greek word তো কোনটো গ্ৰীক ৱৰ্ডৰ পৰা এই পেডাগজি শব্দটো ডিৰাইভ কৰা হৈছে okay from which Greek word no doubt it comes from Greek word but from which Greek word this is very important question so the correct answer will be Pyragogos okay Pyragogos is the correct answer Pyragogos Greek wordৰ পৰা এই পেডাগজি শব্দটো ডিৰাইভ কৰা হৈছে clear next so আমি এই অকমান আগত ডিসকাস কৰিছিলো attention deficit hyperactive disorder ADHD তো এই ডিসঅর্ডাৰত কি ডিফিকাল্টি হয় আমি যেতিয়া কি হ্যান্ডরাইটিং ডিফিকাল্টিৰ কোয়েশ্চন দেখিছিলো তাত আমি এই পইণ্টটো মই অকমান কৈ দিছিলো so it means difficult in staying focused and paying attention difficulty in staying focused and paying attention hyperactive disorder বা attention deficit hyperactive disorder মানে when a child is facing difficulty in staying focused and paying attention that is called ADHD attention deficit hyperactive disorder okay next question which type of learning is also known as operant conditioning operant conditional ইয়াৰ আৰু এটা নাম কি আছে বা which type of learning is known as operant conditioning okay কোন প্ৰকাৰৰ শিক্ষাক operant conditioning বুলিও কোৱা হয় so is it signal learning signal learning is not associated with operant এটো এটা pyramid এটা দিছিলে so this is not verbal association নহয় discrimination learning নহয় so the correct answer will be stimulus reasoning sorry this will be response okay stimulus response learning okay stimulus response this will be response stimulus response learning okay is it clear stimulus response bond যেটো theory আছে সেইটো আকৌ বেলেগ সেইটো এডওয়ার্ড থৰ্নডাইকৰ হয় ট্রায়াল এন্ড এরর মেথড অফ লার্নিংত পৰে ঠিক আছে কানেকশনিজমত পৰে সেইটো ঠিক this is stimulus response learning so stimulus response learning is again different thing ইয়াক SR learning বুলিও কোৱা হয় so this learning is also known as operant condition clear next question number 20 identity crisis is the major problem এতিয়া আমি যেতিয়া বিভিন্ন stages of development বোৰ দেখা পাওঁ infancy childhood adolescence adulthood so তাৰে কোনটো stageৰ identity crisis এটা problem হিচাপে আমি face কৰো so the correct answer is adolescence okay adolescence is the correct answer here adolescence ত আমি identity crisis এটা it's a problem আমি তাত we wanted to be recognized by the society ঠিক আছে adolescence stage আমি সদায় বিচাৰো যে আমাক society জানক we want to be recognized by the society so this is another main problem that we face during the adolescence that is identity crisis okay next question very important question which of the following is not feature of formal operational stage formal operational stage is the last stage given by whom given by Jean Piaget okay Jean Piaget যেটো stages of cognitive development দিয়া আছিলে তাৰে last stage to হ'ল formal operational stage so ইয়াৰে কোনটো point formal operational stage feature নহয় which is not so introspection means to analyze oneself to know oneself to study oneself understanding abstract ideas বোৰ to etu eta feature হয় lack of logic okay
So lack of logic is not the feature of formal operational stage. Because এই ষ্টেজত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যথেষ্ট লজিকেল হৈ যায়, তেওঁলোকৰ লজিকেল থিংকিং ডেভেলপ হৈ যায়। অ'কে, so lack of logic is not the feature of formal operational stage. Here, next question. After observing the students are struggling to proceed further on an ongoing activity. Remember, this question is very tricky question. Okay, so ইয়াত কি কৈছে যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটা ongoing activity struggle কৰি আছে, already এটা ongoing activity, ইয়াত নতুন activity তাহাঁতে আৰম্ভ কৰা নহয়, they haven't started new activity, they are already struggling on a ongoing activity, and the teacher decides to provide cues and hints in the form of why, okay, here to why দুবাৰ আহি গৈছে, why, how. Okay, so teacher ইয়াত কি কৰিছে, support দিয়া ডিসিশন লৈছে, টিচাৰ ইয়াত হেল্প কৰাৰ ডিসিশন লৈছে। এটো অলৰেডি অনগোয়িং এক্টিভিটি হয়, নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা নহয়। টিচাৰে এতিয়া অকমান তাহাঁতক হিন্ট দিব বিচাৰিছে, তোমাৰ সাপোৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে। সো একৰ্ডিং টু লেভ ভিগোটস্কি থিওৰি উইল, ওকে, সো দিস যেটো টিচাৰ এটো একশন, এই একশনটোৱে কি হিচাপে এক্ট কৰিব? সো দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ it will act as scaffold for learning. Scaffold for learning, that means scaffold means support. Okay, support which we provide. ঠিক, so ইয়াত টিচাৰে কি কৈছে, support provide কৰিছে, support এটা দিছে। Yes, so this act will be known as this will be known as act as scaffold for learning. ঠিক আছে, okay, so option D will be the correct answer for question number 22. Next question. Which of the following is the center of NCF 2005? NCF মানে National Curriculum Framework. National Curriculum Framework of kuntu yare kuntu center point hai. So the correct answer will be learning by doing. Learning by doing is the correct answer. Okay, learning by doing. Okay, next question. Okay, this is another very interesting question. A mental age, a child with a mental age of 5 years. Okay, ইয়াত আমি কি কৰিব লাগে, IQ উলিয়াব লাগে। So IQ উলিওৱা ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, mental age divided by chronological age into 100. So ইয়াত mental age কিমান দি আছে, 5 years দি আছে। Okay, mental age কিমান, 5 years divided by chronological age কিমান, 4 into কিমান হ'ব, 100. Yes, so 100 into 5 is equal to 500. 500 divided by 4, that means answer will be 125. Okay, a child with a mental age of 5 years and a chronological age of 4 years, then what will be the IQ of the child? So IQ of the child will be 125. Okay, that means he is very intelligent, very superior. Next, who introduced the concept of playway method? Amar বিভিন্ন ধৰণৰ method of learning বোৰ আছে। So playway method is mainly used during the pre-primary stage, or we can also say it in the primary stage. So এই method to আমাক কোনে forward কৰিছিল, কোনে introduce কৰিছিল? So the correct answer is Froebel. Okay, Froebel introduce কৰিছিল। What will be the correct answer? Correct answer will be Froebel introduce কৰিছিল। So many people, they may get confused with Montessori method. Etu Maria Montessori, etu beleg eta method korisile. Yes, so this is something different. So the playway method was introduced by Froebel. Okay, next question number 26. Okay, which of the following is less important in the process of thinking? Amar jetu chinta kora eta prokriya. Okay, so chinta korar prokriya kuntu least important hoy? Okay, kuntu yare kuntu mental activityৰ কাৰণে আমি বৰ বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে। The correct answer is memory. আমাৰ যদি কিবা এটা মনত আছে নাই আৰু তাত বেলেগকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাথাকে। ঠিক আছে, the correct answer here for question number 26 will be memory. Next, development is a never ending process. The idea is associated with. So ইয়াৰে কিছুমান প্ৰিন্সিপলছ বোৰ দিয়া আছে, এই কোনটো প্ৰিন্সিপলৰ লগত এই আইডিয়া এছ'চিয়েট হৈ আছে। ইয়াতে কিছুমান নীতিবোৰ দিয়া আছে, এই কোনটো নীতিৰ লগত এই ষ্টেটমেন্টটো জড়িত হৈ আছে। Yes, so the
Development is never ending process. It is a continuous process. It starts right from the day of your conception. ঠিক আছে, যেতিয়া আমি মাৰ গৰ্ভত বাস লওঁ সেই দিনৰ পৰা আমাৰ মৃত্যুলৈকে ডেভেলপমেন্ট হৈ থাকে। Okay, so the correct answer here will be principle of continuity. Okay, ধারাবাহিকতার নীতি, principle of continuity. Next question, motivation in the process of learning which, okay, motivation যেটা আমার motivation আমি পড়েছিল, তো motivation এর learning of কি করে? Yes, so motivation makes learner think unidirectional. No, this is not the correct option. So the correct answer is create interest for learning among children. Motivation এ কি করে? Motivation এ ল'ৰা ছোৱালীৰ লাৰ্নিং ৰ কাৰণে বা নতুন বস্তু শিকিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকৰ ইন্টারেস্ট আগ্রহ সৃষ্টি করে, ইন্টারেস্ট ডেভেলপ করে। ঠিক আছে, so option number B will be the correct answer for question number 28. Next, question number 29. Four distinct stages of children's intellectual development are identified by. Yes, so intellectual development or চাৰিটা distinct stages বোৰ দিয়া আছে। so এই stages বোৰ কোনে দিছে? Intellectual development means cognitive development. Remember this. Yes, these are things are always linked. So that means the correct answer will be Jean Piaget. Okay, Piaget will be the correct answer. Clear? So last question for this session. NCF 2005 drives its understanding from Kuntu philosophy para NCF 2005 বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ কৰিছে, ওকে, বা বুজিবলৈ প্ৰাপ্ত কৰিছে। So the correct answer will be, which will be the correct answer? Is it humanism, behaviorism, constructivism, or cognitive? The correct answer will be behaviorism. Okay, correct answer here will be behaviorism. So viewers, we have already discussed 30 questions which are very important. আৰু এই ভিডিঅ'ৰ আগতো আমি অলৰেডি বহুতখিনি questions to discuss কৰিছো, like chapter 1 ৰ পৰা আমি 40টা question discuss কৰিছো, chapter 2 ৰ পৰা আমি almost 30টা questions discuss কৰিছো, chapter 3 ৰ পৰা আমি 30টা question discuss কৰিছো, আৰু এইকেইটা আকৌ নতুনকে মই as a whole 30টা question লৈ আছো, যেটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি helpful হ'ব। And if you have not watched my previous videos, please go to the playlist and check out my previous videos. It will help you a lot. Okay, so we have discussed all these questions. If you have any doubt, any confusion, you can just comment in the comment box. I'll be there to reply you all যদি কিবা doubt থাকে। And thank you so much for watching these videos. And yes, if you have any doubt regarding CDP, child development and pedagogy portion, যদি কিবা doubt আছে, and if you are also preparing for CTET, child development and pedagogy, এই কোর্সটো আমার available আছে আমার exam tracker app at a very minimal price. So you can go, you can download that app and you can join my courses for child development and pedagogy, where you will be getting 10% discount if you apply this coupon code first 10. আপোনালোকে যদি first 10 coupon code apply কৰে, তেতিয়া যেটো course fee সেই course টোৰ ওপৰত 10% discount পাব। ঠিক আছে, so if you have any doubt, any problem in child development and pedagogy, আমাৰ এপত গোটেই course টোৰ ভিডিও খিনি আমি এটা এটাকে topic wise আমি ভিডিও ডিসকাস কৰি গৈছো, and at the same time তাত study materials খিনি available আছে, তাত আমাৰ টেস্ট বোৰ কন্ডাক্ট কৰা হৈছে, so you can assess all these things. And at the same time এটো অকল আসাম টেট বুলিয়ে নহয়, যদি CTET ৰ কাৰণেও প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, then this is going to be very helpful, because CTET আৰু আসাম টেটৰ কাৰণে syllabus খিনি almost একেই। So you can just check out, and thank you so much. Please give your feedback, and if you haven't watched the previous videos, please go to the playlist and check out those videos which are very helpful for you all. Thank you so much for attending or watching this video. Thank you.